Hello students, welcome to Crack NEET Biology. இந்த வீடியோல chapter 13 Plan Growth and Developmentல இருந்து கேட்டிருந்த NEET Previous year questions discuss பண்ண போறோம். So இந்த சாப்டரோட detailed explanation வீடியோ நீங்க பார்க்கணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வீடியோஸ் லிங்க் கொடுக்குறேன், ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. So இந்த சாப்டர்ல இருந்து உங்களுக்கு நீட்ல 2 questions கேட்பாங்க. Okay. So first growthல இருந்து கேட்டிருந்த questions பார்க்கலாம். Which of the following statements is not correct அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Statement A, phase of cell elongation of plant cells is characterized by increased vacuolation. This statement is correct. So cell elongation phase la irukra plant cells, it is characterized by increased vacuolation. Correct statement. Statement B, cells in the meristematic phase of growth exhibit abundant plasmodesmatal connections. This statement is also correct. So meristematic phase of growth la irukra plant cells exhibit abundant plasmodesmatal connections. So இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கரெக்ட். ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் கூட நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இதை கூட உங்களுக்கு கொஸ்டினா கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே, தென் plant growth is generally determinating கொடுத்திருக்காங்க. This is the incorrect statement and correct answer. ஸோ ஏன்னா பிளான் growth இவ்வளவுதான் இருக்கும் நம்மளால டிட்டர்மைன் பண்ண முடியாது. ஸோ பிளான் growth generally is indeterminate, determinate கிடையாது. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் சி தான் இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். வேற ஸ்டேட்மெண்ட் பி, பிளான் growth is measurable. ஸோ திஸ் இஸ் கரெக்ட். ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் தி correct answer. Then the process of growth is maximum during log phase. So log phase or exponential phase அப்போ the process of growth maximum இருக்கும். Then third question, typical growth curve in plants is sigmoid curve. Option C is the correct answer. Then differentiation, de-differentiation and re-differentiation ல இருந்து கேட்ட questions பார்க்கலாம். NEET 2024ல இந்த question கேட்டிருக்காங்க. Formation of interfascicular cambium from fully developed parenchyma cells is an example of de-differentiation. Option C. Then, in tissue culture experiments, leaf mesophyll cells are put in a culture medium to form callus. This phenomenon may be called as de-differentiation. ஏன்னா differentiated cells வந்து மறுபடியும் வந்து நம்ம கல்ச்சர் மீடியம்ல போட்டு கேலஸ் ஃபார்ம் பண்ண வைக்கிறோம். இந்த ப்ராசஸ் வந்து de-differentiation சொல்லுவோம். ஆப்ஷன் டி. தென் டெவலப்மெண்ட்ல இருந்து கேட்ட இந்த கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம். விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பிளான்ஸ் டஸ் நாட் ஷோ பிளாஸ்டிசிட்டின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ கிவன் ஆப்ஷன்ஸ்ல பாருங்க, காட்டன், கொரியாண்டர், பட்டர் கப் அண்ட் லாக்ஸ்பூர்னு ஒரு பிளான்ட் கொடுத்திருப்பாங்க புக்ல. இது எல்லாமே இட் ஷோஸ் பிளாஸ்டிசிட்டி. வேரஸ் மீன்ஸ் இட் டஸ் நாட் ஷோ பிளாஸ்டிசிட்டி. ஆப்ஷன் டி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். தென் plants follow different pathways in response to environment or phases of life to form different kinds of structures. In the ability of plants, plasticity அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆப்ஷன் டி. Then plant growth regulators ல இருந்து கேட்ட இந்த கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம். இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். உங்களுக்கு இந்த டாபிக்ல இருந்து தான் உங்களுக்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. NEET 2025ல plant growth regulators ல இருந்து 2 கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் NEET 2025ல கேட்டது. Read the following statements on plant growth and development. Choose the option with all correct statements. So 5 statements கொடுத்து இல்ல correct statements கேட்டிருக்காங்க. Statement A, parthenocarpy can be induced by auxins. This statement is correct. Statement B, plant growth regulators can be involved in promotion as well as inhibition of growth. This is also correct. So plant growth regulators, growth promoting activity, growth inhibiting activity ரெண்டுமே பண்ணும். This statement is also correct. Statement C, de-differentiation is a prerequisite for redifferentiation. This is also correct. So de-differentiation நடந்தாதான் redifferentiation நடக்கும். Statement C யும் correct. Statement D, abscisic acid is a plant growth promoter னு கொடுத்திருக்காங்க. This is wrong because abscisic acid is a plant growth inhibitor. So statement D wrong. Statement E, apical dominance promotes the growth of lateral buds னு கொடுத்திருக்காங்க. This is also wrong. ஏன்னா apical dominance inhibits the growth of lateral buds. So given options like A, B, C only is the correct answer. Then which one of the following phytohormones promotes nutrient mobilization which helps in the delay of leaf senescence in plants? So nutrient mobilization வந்து promote பண்ற phytohormone cytokinin. இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. It's very important. Option B. Then third question, match list 1 with list 2. So abscisic acid helps seeds to withstand desiccation. A, 2. Ethylene promotes female flowers in cucumber. B1. Gibberellin promotes bolting, that is internodal elongation in beet, cabbage, etc. So C4. Cytokinin helps in nutrient mobilization. D
B3. So option C, A2, B1, C4, D3 is the correct answer. Third question. F. Skoog observed that callus proliferated from the internodal segments of tobacco stem when auxins was supplied with one of the following except. So given options la parunga, extract of vascular tissue, coconut milk, yeast extract. இது மூணுமே either one of them auxins ஓட சேர்த்து சப்ளை பண்ணிருக்காங்க. Whereas abscisic acidன்றது plant growth inhibitor. So option C is the correct answer. Then fourth question. Given below are some statements about plant growth regulators. Choose the correct set of statements from the options given below. Statement A. All gibberellic acids are acidic in nature. This statement is correct. Statement B. Auxins are antagonists to gibberellic acids. This statement is wrong. ஏன்னா abscisic acid தான் antagonist to gibberellic acid. So statement B wrong. Statement C. Zeatin was isolated from coconut milk. This statement is correct. Zeatin coconut milk and corn kernels இருந்து isolate பண்ணிருக்காங்க. So statement C correct. Statement D. Ethylene induces flowering in mango. This statement is correct. So ethylene flowering in mango induce பண்ணும். So statement D correct. Statement E. Abscisic acid induces parthenocarpy. This statement is wrong. Auxins na it induce parthenocarpy, not abscisic acid. Statement E wrong. So given options like A, C, D is the correct answer. Option A. Then auxin is used by the gardeners to prepare weed-free lawns, but no damage is caused to grass as auxin does not affect mature monocotyledonous plants. So auxins generally kill dicotyledonous weeds, not monocotyledonous plants. So option C is the correct answer. Sixth question. Spraying sugarcane crop with which of the following plant growth regulators increases the length of stem, thus increasing the yield? So gibberellin plant growth regulator தான் sugarcane cropல spray பண்ணுவாங்க to increase the length of the stem. Option B is the correct answer. Then seventh question. The phenomenon which is influenced by auxin and also played a major role in its discovery is phototropism. Option A. Then eighth question. Match list 1 with list 2. So auxin promotes flowering in pineapple. A4. Gibberellin increases the length of the grape stalks. B3. Cytokinin overcoming apical dominance. C2. Ethylene promotes female flower formation in cucumber. D1. So option B, A4, B3, C2, D1 is the correct answer. Then ninth question. Which hormone promotes internode or petiole elongation in deep water rice? Ethylene is the correct answer. Then 10th question. Spraying of which of the following phytohormone on juvenile conifers helps in hastening the maturity period that leads to yearly seed production? So gibberellic acid juvenile conifersல ஸ்ப்ரே பண்ணுவாங்க. ஓகே, அந்த மாதிரி சுகர் கேன் கிராப்ஸ்லயும் gibberellic acid ஸ்ப்ரே பண்ணுவாங்க to increase the length of the stem. Okay, so option D, gibberellic acid is the correct answer. Then 11th question. The gaseous plant growth regulator is used in plants too. So gaseous PGR என்றது ethylene. So ethylene is used in plants to promote root growth and root hair formation to increase the absorption surface. Option B. Then 12th question. Production of cucumber has increased manifold in recent years. Application of which of the following phytohormones has resulted in this increased yield as the hormone is known to produce female flowers in the plants? So ethylene da it increased the cucumber production. Option C. So cucumber nale ethylene, it's very important. Okay. Then 13th question. The plant hormone used to destroy weeds in a field is option D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. It is synthetic auxin. Okay, so option D is the correct answer. Then 15th question. Name the plant growth regulator which upon spraying on sugarcane crop increases the length of the stem, thus increasing the yield of the sugarcane crop. Gibberellin spray பண்ணுவாங்க. Option B. Then 16th question. Which of the following is not an inhibitory substance governing seed dormancy? So given options la parunga. Gibberellic acid, it is not an inhibitory substance. It is a growth promoting substance. So option A is the correct answer. Then 17th question. It takes very long time for pineapple plants to produce flowers.
Which combination of hormones can be applied to artificially induce flowering in pineapple plants throughout the year to increase yield? So pineapple plantsல flowering induce பண்றதுக்கு auxin and ethylene use பண்ணுவாங்க. Option B. Then 18th question. Fruit and leaf drop at early stages can be prevented by the application of auxins. Option B. Then 19th question. Which one of the following growth regulators is known as the stress hormone? So abscisic acid is stress hormone. Option A. Then 20th question. Through their effects on plant growth regulators, what do the temperature and light control in the plants? So flowering, option B is the correct answer. Then which one of the following generally acts as an antagonist to gibberellins? So abscisic acid, it acts as an antagonist to gibberellins. Okay. So plant growth and development இருந்து கேட்டிருந்த NEET previous year questions discuss பண்ணிட்டோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தா என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, உங்க கமெண்ட் போஸ்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ.